Going to end a little early today because I'm supposed to be somewhere else. But Okay. text 36. 35. Oh, I have 36. Great verse. Uh-huh. I'll go back. Gurudev, you're right. 36. It's my fault. Yeah, this second verse. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Text 36, chapter 2, Canto 2, Srimad Bhagavatam. Tasmat sarvatmana rajan hari sarvatra sarvada shotavya kirtitavyas cha smartavyo bhagavan rinam. Really nice, huh? Shotavya kirtitavyas cha smartavyo bhagavan rinam. O King, it is therefore essential that every human being hear about, glorify, and remember the Supreme Lord, the personality of Godhead, always and everywhere. Мы продолжаем читать Шримад Бхагаватам, песнь 2, глава 2, текст 36. Поэтому, о царь, так важно, чтобы каждый человек всегда и везде слушал повествование о Верховном Господе, личности Бога, прославлял Его и помнил о Нем. Srila Sukadeva Goswami begins this verse with the word tasmat, or therefore, because in a previous verse he's already explained that there is no auspicious means for salvation other than the sublime practice of bhakti yoga. The bhakti yoga process is practiced by the devotees in different methods like hearing, chanting, remembering, serving the lotus feet of the Lord, worshiping, praying, rendering service in love, becoming friendly, and offering all that one may possess. All 9 methods are bona fide methods, and either all of them, some of them, or even one of them can bring about the desired result for the sincere devotee. But out of all the 9 different methods, the first one, namely hearing, is the most important function in the process of bhakti yoga. Комментарий. Шрила Шукадева Госвами начинает этот стих со слова «тасмат», поэтому, так как в предыдущих стихах он уже объяснил, что только возвышенный путь бхакти-йоги может привести человека к освобождению. Существует 9 форм практики бхакти-йоги: слушание, повторение, памятование, служение лотосным стопам Господа, поклонение Ему, вознесение молитв, служение Ему с любовью, дружеские отношения с Ним и принесение Ему в жертву всего, чем владеет человек. Все 9 методов авторитетны, и либо все вместе, либо несколько, либо даже один из них способны привести искреннего преданного к желанной цели. Однако самый важный из 9 методов бхакти-йоги – первый – слушание. Okay, this is very important for that. We had a meeting just this morning with the Bhakti Vriksha leaders, and they were talking about the holy name and about the books. So this is a perfect verse. Without hearing sufficiently and properly, no one can make any progress by any of the other methods of practice. And for hearing only, all the Vedic literatures are there, compiled by authorized persons like Vyasadeva, who is a powerful incarnation of Godhead. And since it has been ascertained that the Lord is the super soul of everything, he should therefore be heard and glorified everywhere and always. That is the special duty of a human being.
Тому, кто слушает мало или неправильно, никакие другие методы не помогут прогрессировать духовно. Все ведические писания составлены такими авторитетами, как Вьясадева, могущественное воплощение Господа и другими, предназначены специально для того, чтобы мы слушали их. И поскольку мы установили уже, что Господь свет душа всего сущего, то следует всегда и везде слушать повествование о нем и представлять его. Это основная обязанность человека. Тот, кто отказывается слушать повествование всепроникающей личности Бога, вынужден слушать вздор, передаваемый средствами массовой информации. Техники, как таковой, нет ничего плохого, поскольку с ее помощью можно слушать повествование о Господе. Но из-за того, что сейчас ее используют в неизменных целях, она стала причиной быстрой деградации человека. And this next sentence is especially important for modern day. You know, Prabhupada was, these things are always going on, but now it's like it magnified so much from the time Prabhupada was writing. И следующее предложение, оно очень важно, особенно для нынешней эпохи. Прабхупада его подчеркивает. I remember Prabhupada was in India. This was in the 60s where they didn't have like television and all that. They had radio and not much telephone, hardly any. Помню, когда Шрила Прабхупада был в Индии, там не было телевизора, там и потом был телефон. When the human being gives up the process of hearing about the all-pervading personality of Godhead, becomes a victim of hearing rubbish transmitted by man-made machines. Тот, кто отказывается слушать повествование о всепроникающей личности Бога, вынужден слушать вздор, передаваемый средствами массовой информации. So even in America at the time, which was advanced, they only had radio and television. Даже в Америке в то время, которое было на то время продвинуто, там было только радио и телевидение. Now we've got so many ways that the rubbish is being transmitted. Сегодня есть очень много средств, через которые транслируется всякий вздор. And every kid all over the world has a, smartphone practically. И практически у каждого ребенка во всем мире есть смартфон. When the machinery is not bad because through the machine one can take advantage of hearing about the Lord, but because machinery is used for ulterior purposes, it has created rapid degradation in the standard of human civilization. It is said that, of course, includes printing press, which they did have. Newspapers and magazines were definitely controlling the consciousness of the people. В технике как таковой нет ничего плохого, поскольку с ее помощью можно слушать повествование о Господе. Но из-за того, что сейчас ее используют в низменных целях, она стала причиной быстрой деградации человечества. И имелось также в виду печать, книги, газеты, журналы, которые тоже загрязняют наш мир. It is said here that it is incumbent upon the human beings to hear about the Lord, and scriptures like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam are made for that purpose. Living beings other than human beings have no ability to hear such Vedic literatures. If human society gives itself to the process of hearing the Vedic literature, it will not become a victim to the impious sounds vibrated by impious men who degrade the standards of the total society. Wow. В данном стихе подчеркивается необходимость слушания, так как именно с этой целью были созданы ведические писания Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам. Другие живые существа, в отличие от человека, лишены способности слушать ведические писания. Если люди в обществе будут слушать ведические писания, то им будут не страшны порочные звуки, издаваемые нечестивцами, которые тянут общество на дно. And of course, they did have cinema also. Конечно, у них тогда были уже кинотеатры. Which in India,
Харе Кришна. I always thought it's interesting that the name cinema, says sin, even though it's spelled different. Мне всегда было интересно, что английское слово cinema, то есть кино, оно звучит похоже как грех. На английском грех это sin, хотя они пишутся по-разному, но звучит похоже. Full of sin. Cinema. Okay. One who is perfectly heard from the perfect source becomes convinced about the all-pervading personality of Godhead, and thus becomes enthusiastic in glorifying the Lord. Like all the great acharyas, like Ramanuja, Madhva, Chaitanya, Saraswati Thakur, or even other countries, Muhammad, Christ, and others, have all extensively glorified the Lord by chanting always in every place. Because the Lord is all-pervading, it is essential to glorify him always and everywhere. Do you mind if I just Повторение закрепляет результаты слушания. Oh, you came here also. Yeah, if you don't mind me acting screaming, it's the only room. I don't know what the story is, but if I wait around for things to happen, I'm not going to take rest. Тот, кто внимательно слушает совершенного человека, убеждается в существовании всепроникающей личности Бога и начинает с воодушевлением прославлять Его. Славу Господа постоянно воспевали и проповедовали все великие ачарьи Рамануджа, Мадхва, Чайтанья, Сарасвати Такур, а в других странах Магомед, Христос и многие другие. Поскольку Господь всепроникающий, очень важно прославлять Его всегда и везде. Horrible tea, huh? Yeah. Good. In the process of glorifying the Lord, there should be no restriction of time and place. That is called Sanatan Dharma or Bhagavat Dharma. Sanatan means eternal, always, and everywhere. Bhagavat means pertaining to Bhagavan, the Lord. The Lord is the master of all time and all space, and therefore the Lord's holy name must be heard, glorified, and remembered everywhere in the world, including Прославление Господа не должно быть ограничено никакими временными или пространственными рамками. Этот процесс называется Санатана Дharma или Бхагавата Дharma. Санатана означает вечно, всегда, повсюду, а Бхагавата, относящийся к Бхагавану Господу. Господь властелин времени и пространства, поэтому Его святое имя необходимо слушать, вспоминать и прославлять по всей земле. That will bring about the desired peace and prosperity so eagerly awaited by the people of the world. The word cha includes all the remaining process or method of bhakti yoga, as mentioned above. Wow. Это принесет в общество желанный мир и процветание, которых так ждут люди. Слово «ча» относится к остальным процессам бхакти-йоги, о которых говорилось выше. Well, in my opinion, that's one of the, Prabhupada's always brilliant, but this is one of the most wonderful purports. По моему мнению, этот комментарий он один из самых лучших комментариев, что я. It's a real, ISKCON essence purport. Он передает всю суть. Okay, next. This is the last verse of the chapter. Pibantiye Bhagavad Atmana Satam Katamritam Shravana Puteshu Sambritam Punanti Te Vishaya Vidushi Tashayam Vijanti Touch Charana Saro Ruhantikam. Those who drink through oral reception, fully filled with the nectarine message of Lord Krishna, the beloved of the devotees, purify the polluted aim of life known as the material enjoyment, and thus go back to Godhead, to the lotus feet of Him, the personality of Godhead. Те, кто упивается нектарным посланием Господа Кришны, возлюбленного преданных, освобождаются от порочных представлений о том, что целью жизни является материальное наслаждение, и возвращаются обратно к Богу, Его, Верховного Господа, лотосным стопам. And that's the end of chapter 2 of the second canto. Это конец второй главы второй песни, The Lord in the Heart. которая называется «Господь в сердце». And we can see how Prabhupada, no matter
you know, what the subject matter is. He just stresses so much on this hearing and chanting, hearing and chanting. И неважно, на какую тему комментарий, что Бхагаватам всегда подчеркивает очень много раз слушание и воспевание. Yeah, always. Satatam kirtayam, anywhere and everywhere. Мы должны это делать всегда и везде. You know, that means wherever you go, whoever you meet, tell them about Krishna. Это значит, куда бы вы ни пошли, кого бы вы ни встретили, говорите ему о Кришне. Okay, we can go on to chapter 3. Oh, We haven't read purport. The sufferings of human society are due to polluted aim of life, namely lorded over the material resources. The more human society and We can hear you, woman. Это только я или Гурмаш нападает? Слышно, Гуру Махараджа. okay, you all right? The human necessities of life are fully supplied by the Lord in the shape of food, grains, milk, fruit, wood, stone, sugar, silk, jewels, cotton, salt, water, vegetables, etc., in sufficient quantity to feed and care for the human race of the world, as well as the living beings on each and every planet within the universe. Причина страданий человечества кроется в бытующих в современном обществе порочных представлениях о том, что цель жизни заключается в господстве над природой. Чем больше человечество расточает природные ресурсы на чувственное удовольствие, тем сильнее запутывается в сетях иллюзорная материальная энергия Господа, поэтому страдания мира не смягчаются, а становятся все более жестокими. Господь дал человеку все необходимое для жизни: зерно, молоко, фрукты, древесину, камень, сахар, шелк, драгоценные камни, хлопок, соль, воду, овощи и прочее в количестве достаточном для всей земли. Также Господь обеспечивает и обитателей всех других планет. The supply source is complete, and only a little energy by the human being is required to get his necessities into the proper channel. There is no need of machines and tools or huge steel plants for artificially creating comforts of life. Life is never made comfortable by artificial needs, but by plain living and high thinking. The highest perfection of thinking for human society is suggested here by Srila Sukadeva Goswami, namely sufficiently hearing Srimad Bhagavatam. Этот источник не иссякаем, и чтобы черпать из него не требуется много усилий. Машины, станки и гигантские металлургические заводы, предназначенные для создания искусственных удобств, на самом деле не нужны людям. Счастье человеку приносит не удовлетворение искусственно созданных потребностей, а простой образ жизни и возвышенный образ мыслей. И в этом стихе Шукадева Госвами говорит о том, что сделать мысли человека возвышенными и совершенными можно, слушая Шримад Бхагаватам. Powerful. Srimad Bhagavatam, for men in this age of Kali, when they have lost the perfect vision of life, this Srimad Bhagavatam is the torchlight by which to see the real path. Srila Jiva Goswami has commented on the Katamrita mentioned in this verse, and has indicated Srimad Bhagavatam to be the nectarian message of the personality of Godhead. By sufficient hearing of Srimad Bhagavatam, the polluted aim of life, namely lorded over matter, will subside,
and the people in general in all parts of the world will be able to live a peaceful life of knowledge and bliss. Wow, nice. Для людей века Кали, утративших совершенное видение жизни, Шримад Бхагаватам является факелом, освещающим путь истины. В своем комментарии Шрила Госвами Прабхупада остановился на использованном в данном стихе слове «катхамритам», отметив, что под нектарным посланием личности Бога подразумевается Шримад Бхагаватам. Если люди будут регулярно слушать Шримад Бхагаватам, их представления о жизни очистятся, то есть они откажутся от желания господствовать над материей и заживут счастливой и спокойной жизнью в знании и блаженстве. For a pure devotee of the Lord, any topics in relation with his name, fame, qualities, entourage, etc., are all pleasing. And because such topics have been approved by great devotees like Narada, Hanuman, Nanda Maharaj, and other inhabitants of Vrindavan, certainly such messages are transcendental and pleasing to the heart and soul. Рассказы, повествующие обо всем, что связано с именем Господа, его славой, качествами, окружением и так далее, ласкают слух чистого преданного, и поскольку их с удовольствием слушали великие преданные, Нарада, Хануман, Нанда Махараджа и другие жители Вриндавана, они, безусловно, являются трансцендентными и доставляют наслаждение душе. And by constant hearing in the messages of Bhagavad Gita and later Srimad Bhagavatam, one is assured herein by Srila Sukadeva Goswami that he will reach the personality of God and render him transcendental loving service in the spiritual planet of the name Goloka Vrindavan, which resembles a huge lotus flower. Wow, it's far out. В этом стихе Шрила Шукадева Госвами заверяет нас, что регулярно слушая сначала Бхагавад-гиту, а затем Шримад Бхагаватам, человек приблизится к личности Бога и будет заниматься конкретным преданным служением Ему на духовной планете, в Галоке Вриндаване, по форме напоминающей гигантский лотос. Thus, by the process of bhakti yoga, directly accepted as suggested in this verse, by sufficient hearing of the transcendental message of the Lord, the material contamination is directly eliminated without one's attempting to contemplate the impersonal virat conception of the Lord. And by the practicing bhakti yoga, if the performer is not purified from the material contamination, he must be a pseudo-devotee. For such an impostor, there is no remedy for being freed from the material entanglement. Таким образом, сразу принимая метод бхакти-йоги, как рекомендуется в данном стихе, то есть слушая трансцендентные послания Господа, человек очищается от всей материальной скверны, даже если он не пытался медитировать на безличную руку Господа. Если же практика бхакти-йоги не очищает человека от материальной скверны, это значит, что на самом деле он не является преданным. Такому лицемеру ничто не поможет выпутаться из сетей материальной энергии. Okay, that is the end of chapter 2 of the second canto. The Lord. Заканчивается вторая глава. Okay. These titles are very wonderful in this chapter also. Эти заглавия, то есть названия глав, они тоже очень интересны. In this second canto, which is one of the lotus feet of the Lord, the titles I like very much. All the chapters have really good titles. Все главы в второй песни, они мне очень нравятся их названия. So this one is the devotional service, pure devotional service, the change in heart. И следующая, третья глава называется «Чистое преданное служение, перемена в сердце». And that previous last paragraph, if by practicing bhakti yoga, if the performer is not purified from such material contamination, he must be a pseudo-devotee. For such an impostor, there's no remedy of being freed from the material entanglement.
И последнее предложение второй главы звучит так. Если же практика бхакти-йоги не очищает человека от материальной скверны, это значит, что на самом деле он не является преданным. Такому лицемеру ничто не поможет выкрутиться из сетей материальной энергии. Because sometimes people are cheating, you know, they're just pretending to be devotees. Sometimes devotees will ask, oh, so-and-so, he was doing everything for such a long time. Why did he quit? Because he was not really doing it. И иногда можно увидеть, что есть обманщики, которые внешне как бы занимаются преданным служением, но ничего с ними не происходит, они меняются. И многие преданные задаются вопросом, вот там такой-то, он так долго практиковал, он все делал, но почему он ушел? Это значит, что на самом деле он делал это все без преданности. The motive was something else, you know. У него был какой-то другой мотив. Okay, so we'll start. Pure Devotional Service, the change in heart. Так мы начинаем читать третью главу, второй песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Чистое, преданное служение, перемена в сердце». Text 1. Shri Shukavacha, Evam etan nigaritam, pristavan yad bhavan mama, ninam yan mriyamananam, manusyeshu manishinam. Maharaj Sukadeva Goswami said, Maharaj Parikshit, as you have inquired for me as to the duty of an intelligent man who is on the threshold of death, I have answered you. Шукадева Госвами сказал: «О Махараджа Парикшит, ты спросил меня о том, что должен делать разумный человек в преддверии смерти. Итак, я ответил тебе». Purport. In human society, there are millions and billions of men and women, and almost all of them are less intelligent because they have very little knowledge of the spirit soul. Almost all of them have wrong conception of life, for they identify themselves with the gross and subtle material bodies, which they are not, in fact. They may be situated in different high and low positions in the estimation of human society, but one should know definitely that unless one inquires about his own self beyond the body and the mind, all his activities in human life are total failures. Therefore, out of thousands and thousands of men, one may inquire about his spirit self and thus consult the revealed scriptures like the Vedanta Sutras and Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Человечество состоит из миллиардов мужчин и женщин, но большинство из них не слишком разумны, так как практически ничего не знают о духовной душе. Почти все они имеют неверное представление о жизни, отождествляя себя с грубым и тонким материальным телом, которым на самом деле не является. Какое бы положение высокое или низкое не занимал человек в обществе, если его не интересует природа собственного «я», отличного от тела и ума, вся его деятельность в человеческой форме жизни будет напрасной тратой времени. Из десятков тысяч людей едва ли один стремится постичь природу души и в поисках ответа на свои вопросы обращается к боготкровенным писаниям, в частности, к Веданта Сутре, Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам. But in spite of reading and hearing such literatures, unless one is in touch with the realized spiritual master, he cannot actually realize the real nature of self, etc. And out of thousands and hundreds of thousands of men, someone may know what Lord Krishna is, in fact. In the Chaitanya Charitamrita, Madhya 20, 122 and 23, it is said that the Lord, out of his causeless mercy, prepared the Vedic literatures for reading by the intelligent class of men in a human society, which is almost totally forgetful of the genuine relation with the Krishna. Even such an intelligent class of men may be forgetful of their relation with the Lord. The whole Bhagavad Gita process, the whole Bhakti Yoga process, is therefore a revival of the lost relation. Но даже читая и слушая эти писания, он не сможет постичь истинную природу своего «я» и так далее.
пока не будет следовать указаниям оставшего себя духовного учителя. А из тысяч и сотен тысяч таких людей лишь один может действительно познать Господа Кришну. I love that one. That's very important. That's what Bhakti Yoga is, to revive our lost relation with the Lord. Now, if you went through very carefully, you see how many times Prabhupada uses this revival in our original, and still people say we were never with Krishna, but how can we revive something if we never had it? How can we lose something we never had, you know? Right? Очень важно, что Шрила Прабхупада часто говорит о возрождении наших отношений с Кришной. Если человек думает, что он никогда не видел Кришну, не был с Кришной, то как можно возродить что-то, чего у него не было? Again, this revival is possible in human form of life, which is attained only rarely in the evolutionary cycle of 8,400,000 species of life. The intelligent class of human being must take serious note of this opportunity. Not all human beings are intelligent, so the importance of human life is not always understood. Therefore, manisinam, meaning thoughtful, is particularly used here. Читая Чаритамриту, где говорится, что приняв облик Ясадевы, Господь Кришна по своей беспричинной милости составил ведические писания, предназначенные для разумной части человеческого общества, в котором люди почти полностью забыли о своих истинных взаимоотношениях с Кришной. О своих взаимоотношениях с Господом могут забыть даже те, кто обладает разумом. Для возрождения этих взаимоотношений и предназначена практика бхакти-йоги. Возродить их возможно только в человеческой форме жизни, которое живое существо приходит в результате эволюции через 8,400,000 видов жизни. Разумные представители человеческого общества должны серьезно отнестись к предоставленной им возможности. Однако не все люди разумны, поэтому далеко не все осознают важность человеческой жизни. Вот почему в данном стихе употреблено слово «манишина», что значит «разумный и мудрый». A manisinam person like Maharaj Parikshit must therefore take to the lotus feet of Lord Krishna and fully engage himself in devotional service of hearing and chanting the holy name and pastimes of the Lord, which are all Hari Katamrita. This action is especially recommended when one is preparing for death. Итак, разумный человек, Манишина, подобный Махараджи Парикшиту, должен найти прибежище у лотосных стоп Господа Кришны и целиком посвятить себя преданному служению, слушать святое имя и повествование об играх Господа, наспевать их и так далее. Все это Хари Катамрита, метод, который особенно рекомендован тем, кто стоит на пороге смерти. And we're all preparing for death, I mean, right? И мы все подготавливаем себя к смерти. At least we're all on the way to death, but we don't always prepare. That's our foolishness. По крайней мере, мы все находимся на пути к смерти, но мы не все к ней подготавливаемся, поэтому в этом заключается наша жизнь. But preparing is not so difficult. I just keep practicing bhakti yoga regularly. Но подготовиться к смерти не так сложно, нужно просто практиковать бхакти-йогу регулярно. Now this next is quite a few verses, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Let's see, verse 2, 3, 4, 5, 6, and 7 verses. And it's about the demigods, demigod worship. Следующий стих, это на самом деле несколько стихов вместе, 7 стихов, которые описывают поклонение полубогам. Okay, ready? Brahma Varchasa Kamastu Yajeta Brahmanapatim. Indram Indriya Kamastu Prajakama Prajapatim. Devi Mayam to Sri Kamas Tejas Kamo Vibhavasum. Vasu Kamo Vasun Rudran Virya Kamo Ta Viryavan. Anaja
kamas tvivdidam swarga kamo diti sutan vishwam devan raja kama sadyan samsadiko visham ayus kamo shrino devo pushti kama ilam yajet pratishta kama purusho rodasi loka mataro rupa bhikamo gandharvan stri kamo sara urvasham adipatya kama sarvesham yajeta parameshtinam yagyam yajet yashash kama kosha kama pratesisam vidya kamas to girisham dampat yarta umam satim. See, kama. Kama is taista ritigana, prapajante. Those who have lost their intelligence due to lust, they worship the demigods. В Бхагавадгите говорится, что те, кто потерял свой разум и наваждение, поклоняются полубогам. So here's a list of material desires and which demigod can fulfill them. Здесь список материальных желаний и какой полубог за свое желание. One who desires to be absorbed in the impersonal Brahma-jyoti effulgence should worship the master of the Vedas, Lord Brahma, or Brihaspati, the learned priest. One who desires powerful sex should worship the heavenly King Indra. And one who desires good progeny should worship the great progenitors called the Prajapatis. One who desires good fortune should worship Durga Devi and the superintendent of the material world. One desiring to be very powerful should worship fire, and one who aspires only after money should worship the Vasus. One should worship the Rudra incarnations of Lord Shiva if he wants to be a great hero. One who wants a large stock of grain should worship Aditi. One who desires to attain the heavenly planets should worship the sons of Aditi. One who desires a worldly kingdom should worship Vishwadev. And one who wants to be popular with the general mass of population should worship the Sajya demigod. One who desires a long span of life should worship the demigods known as Ashvini Kumars. And a person desiring a strongly built body should worship the earth. One who desires stability in his post should worship the horizon and the earth combined. One who desires to be beautiful should worship the beautiful residents of the Gandharva planet. And one who desires a good wife should worship the Apsaras and the Urvashi society girls of heavenly kingdom. One who desires domination over others should worship Lord Brahma, the head of the universe. One who desires tangible fame should worship the personality of Godhead. And one who desires a good bank balance should worship the demigod Varuna. One who desires to be a greatly learned man, he should worship Lord Shiva. And if one desires a good marital relation, he should worship the chaste goddess Uma, the wife of Lord Shiva. Тот, кто хочет погрузиться в безличное сияние Брахма-джоти, должен поклоняться владыке Вед, Господу Брахме или ученому жрецу Брихаспати. Тому, кто хочет увеличить свою половую потенцию, необходимо поклоняться небесному царю Индре. Желающий иметь хорошее потомство должен поклоняться великим правителям Праджапати. Тот, кто хочет, чтобы ему во всем улыбалась удача, должен поклоняться Дурга-деве, управляющей материальным миром. Тому, кто рвется к власти, следует поклоняться огню, а тому, кто хочет только денег, Васу. Тот, кто желает стать великим героем, должен поклоняться воплощению Господа Шивы, Рудре. Тому, кто хочет иметь большие запасы зерна, следует поклоняться Адити, а тому, кто мечтает достичь райских планет, ее сыновьям. Тот, кто хочет править царством на земле, должен поклоняться Вишвадеве, а желающий прославиться среди людей полубогу Сатья. Тому, кто хочет жить долго, следует поклоняться полубогам Ашвини Кумарам, а тому, кто хочет иметь крепкое тело, земле. Стремящийся занять прочное положение в обществе, должен поклоняться одновременно земле и горизонту. Тому, кто хочет быть красивым, следует поклоняться прекрасным обитателям планеты Гандарва, а тому, кто мечтает о хорошей жене, Апсарам и Урваши, куртизанкам райского царства.
Тому, кто хочет добиться власти над другими, нужно поклоняться Господу броне, владыке Вселенной. Мечтающему о громкой славе необходимо поклоняться личности Бога, а тому, кто стремится разбогатеть, полубогу Варуне. Тот, кто хочет стать ученым человеком, должен поклоняться Господу Шиве, а тот, кто желает, чтобы в его семье царили мир и согласие, его целомудренной жене, богине Уме. Okay, I was in LA when Prabhupada lectured on these verses. Я был в Лос-Анджелесе, когда Шрила Прабхупада писал переводил эти стихи. And he especially talked about the Indra India comments too. If you're lusty, you want to worship Indra. И он особенно обсуждал, в части говорил, что если вы хотите увеличить свою половую потенцию, нужно поклоняться Индре. So he described that, Indra has 1,000 eyes. И говорится, что у Индры есть 1000 глаз. But Prabhupada said, he offended, he went for sex with the wife of his guru or something, and he was first cursed to get 1,000 vaginas all over his body. И говорится, что причина этого была в том, что он вожделел жену своего гуру, и он был проклят, чтобы у него на теле были 1000 женских. And he said, you so much love for the vagina, so you can have 1,000 vaginas all over your body. И говорится, что и так как у тебя есть столько много вожделения к одной богине, то у тебя будет их 1000. And he panicked, no, and Prabhupada was describing it bleeding, stinking, really amazing how Prabhupada was talking. Прабхупада это все так живописно описывал, что эти все вагины на его теле, они там кровоточили, воняли, в общем, вся прелесть. And then he said, unfortunately, many of the men in our movement have too much love for the vagina. И затем Прабхупада сказал, к сожалению, очень много мужчин в нашем движении, они вожделеют вагину. And Prabhupada was speaking like really graphically, shocking. Еще Прабхупада так это все графически описывал. Это, конечно, было шоком. But evidently at that time there was a lot of, illicit sex going on. В то время очень много незаконного секса было. Okay, we'll carry on then. So that, anyway, the next verse is the one that's important for us. This is just to show us the foolishness of these things. So purport. There are different modes of worship for different persons desiring success in particular subjects. The conditioned soul living within the purview of the material world cannot be an expert in every type of materially enjoyable asset, but one can have considerable influence over a particular matter by worshiping a particular demigod, as mentioned above. Ravana was made a very powerful man by worshiping Lord Shiva, and he used to offer severed heads to please Lord Shiva, his own heads. He became so powerful by the grace of Lord Shiva that all the demigods were afraid of him until he at last challenged the personality of Godhead, Ramachandra, and ruined himself. Существуют различные формы поклонения, которые предназначены для разных людей, желающих добиться успеха в той или иной сфере жизни.
В материальном мире обусловленная душа лишена возможности наслаждаться всеми материальными благами, но поклоняясь определенному полубогу, она может преуспеть в той сфере деятельности, за которую он отвечает, о чем говорится в этих стихах. In other words, all such persons who aspire after gaining some or all of the material objects of enjoyment or the gross material of persons are on the whole less intelligent, as confirmed in Bhagavad Gita 7:20. Раван обрел могущество, поклоняясь Господу Шиве и поднося ему отрубленные головы. По милости Господа Шивы он достиг такого могущества, что перед ним трепетали все полубоги. Так продолжалось до тех пор, пока он не бросил вызов личности Бога Шира Мачандачем и погубил себя. Иначе говоря, те, кто ради собственного наслаждения хочет получить некоторые или все материальные блага, то есть закоренелые материалисты, как правило, являются людьми недалекими, что подтверждается и в Бхагавад-гите 7:20. That's Kamaistaista Ritigana. It is said there that those who are bereft of all good sense or whose intelligence is withdrawn by the deluding energy of Maya aspire to achieve all sorts of material enjoyment in life by pleasing various demigods or by advancing in material civilization under the heading of the scientific process. The real problem of life in the material world is to solve the question of birth, death, old age, and disease. No one wants to take birth again. No one wants to meet death. No one wants to be old or invalid, and no one wants diseases. But these problems are solved neither by the grace of any demigod, nor by the so-called advancement of material science. В ней говорится, что те, кто начисто лишен здравого смысла, то есть те, чей разум украден иллюзорной энергией Майи, ищут всевозможных материальных наслаждений и ради этого либо поклоняются различным полубогам, либо, развивая науку, совершенствуют материальную цивилизацию. Истинная проблема материального существования является проблема рождения, смерти, старости и болезней. В этой жизни никто не хочет отказываться от привилегий своего нынешнего положения. Никто не хочет стареть и умирать, и никто не желает болеть или быть инвалидом. Однако ни полубоги, ни так называемый прогресс материальной науки не в состоянии решить эти проблемы. In the Bhagavad Gita, as well as in Srimad Bhagavatam, such less intelligent persons have been described as devoid of all good sense. Sukadeva Goswami said that out of 8,400,000 species of living entities, the human form is rare and valuable. And out of those rare human beings, those who are conscious of the material problems are more rare still. And the still more are those who are conscious of the value of Srimad Bhagavatam, which contains the message of the Supreme Lord and his pure devotees. Бхагавад-гита и Шримад Бхагаватам в один голос утверждают, что такие недалекие люди начисто лишены здравого смысла. Шукадева Госвами говорит, что из 8,400,000 видов живых существ человеческая форма жизни самая ценная и редкая. Еще более редки среди людей те, кто серьезно относится к проблемам материального существования, и только единицы сознают важность Шримад Бхагаватам, в котором содержится наставление Господа и его чистых преданных. Death is inevitable for everyone, intelligent or foolish. But Parikshit Maharaj has been addressed by the Goswamis as the Manishi, or the man of highly developed mind, because at the time of death, he left all material enjoyment and completely surrendered unto the lotus feet of the Lord by hearing his messages from the right person, Sukadeva Goswami. But aspirations for material enjoyment by endeavoring persons are condemned. Such aspirations are something like intoxication of the degraded human society. Смерти не избежать никому, ни разумному человеку, ни глупцу. Но Госвами обращается к Махараджи Парикшиту, называя его Маниши, то есть человеком великого ума, поскольку в преддверии смерти он отказался от всех материальных наслаждений и предался лотосным стопам Господа, слушая его послания из уст такой достойной личности, как Шукадева Госвами. Вместе с тем он осуждает людей, стремящихся к материальным наслаждениям. Такое стремление сродни пристрастно к алкоголю и наркотикам,
распространенному в современном деградировавшем обществе. You get cut off? No. I didn't hear you. I didn't hear anything. I didn't know if you're reading or not. Okay, I'll read it again. Смерти не избежать никому, ни разумному человеку, ни глупцу. Но Госвами обращается к Махараджи Парикшиту, называя его Манише, то есть человеком великого ума, поскольку при преддверии смерти он отказался от всех материальных наслаждений и предался лотосным стопам Господа, слушая его послания из уст такой достойной личности, как Шукадева Госвами. Вместе с тем он осуждает людей, стремящихся к материальным наслаждениям. Такое стремление сродни пристрастию к алкоголю и наркотикам, распространенному в современном деградировавшем обществе. Worship Lord Vishnu or his devotee for spiritual advancement and knowledge and perfection, for protection of heredity and advancement of the dynasty, one should worship the various demigods. Разумным людям следует сторониться таких желаний и вместо этого стремиться к личной жизни, которую можно обрести, вернувшись домой к Богу. И следующий стих. Тот, кто стремится прогрессировать духовно, должен поклоняться Господу Вишну или его преданному, а тот, кто хочет оградить от бед свое потомство и продолжать род различным полубогам. It looks like from my side I have a good connection, but I hear you like, a few words and then it goes blank and then it comes back after a while. It says here that Kavicandra Swami network bandwidth is low, so it seems like there's some problem with your connection. Is everyone else hearing you clearly? Вы все меня слышите четко или перерывно? Нет, не прерывается, мы тебя далеко, недалеко, как будто акустика такая, не четко, но не прерывается. А вот Гурудев прерывается немножко. Yeah, they say that you are the one who is cut off. Maybe we should restart something. Maybe I should reconnect then. Yeah. Okay. I'll have to end it and start it up again. So. You can make me a host and then leave, so it won't stop. Okay. All right. Let's see. Okay. Yeah. Now I just leave and come back. Huh? Okay, I'm back. Better now? Yeah, we can hear you. Okay. Purport, text 8. The path of religion entails making progress on the path of spiritual advancement, ultimately reviving the eternal relation with Lord Vishnu and his impersonal effulgence.
his localized Paramatma feature, and ultimately his personal feature by spiritual advancement and knowledge. And one who wants to establish a good dynasty and be happy in the progress of temporary bodily relations should take shelter of the Pitas and demigods and other pious planets. Such different classes of worshippers of different demigods may ultimately reach the respective planets of those demigods within the universe. But he who reaches the spiritual planets in the Brahma Jyoti achieves the highest perfection. Путь религии – это путь духовного совершенства, который в конечном счете приводит человека к восстановлению его вечных отношений с Господом Вишну в форме его безличного сияния, локализованной параматмы и, наконец, в его личностном аспекте. Тот же, кто хочет положить начало здоровому роду и обрести счастье в кругу близких родственников, должен обратиться за покровительством к питам и полубогам с других добрых планет. Почитатели полубогов могут в конечном счете попасть на планеты соответствующих полубогов в этой вселенной, но высшего совершенства достигают те, кто поднимается на духовные планеты, расположенные в сиянии Брахма-джоти. Number 9. Raja Kamo Manum Devan Niritim Tvavicharan Yajet Kama Kamo Yajet Somam Akama Purusham Param. One who desires dominion over a kingdom or an empire should worship the Manus. One who desires victory over an enemy should worship the demons. And those who desire sense gratification should worship the moon. But one who desires nothing of material enjoyment should worship the personality of Godhead. Тому, кто хочет править царством или империей, следует поклоняться Ману. Стремящимся к победе над своими врагами нужно почитать демонов, а ищущим чувственных наслаждений – Луну. Но тот, у кого не осталось никаких материальных желаний, должен поклоняться верховной личности Бога. For a liberated person, all the enjoyments listed above are considered to be absolutely useless. Для освобожденной души все перечисленные выше наслаждения лишены всякого смысла. Only those who are conditioned by the material modes of external energy are captivated by different types of material enjoyment. In other words, the transcendentalist has no material desires to be fulfilled, whereas the materialist has all types of desires to be fulfilled. The Lord has proclaimed that the materialists who desire material enjoyment and thus seek the favor of different demigods, as above mentioned, are not in control of their senses and so give themselves to nonsense. One should therefore not desire any sort of material enjoyment, being sensible enough to worship the Supreme Personality of Godhead. Разнообразные материальные наслаждения превышают только тех, кто обусловлен материальными гунами внешней энергии. Иначе говоря, у трансценденталиста нет никаких материальных желаний, тогда как материалиста обуревает всевозможные желания, которые он стремится удовлетворить. Господь утверждает, что материалисты, ищущие материальных наслаждений и добивающиеся ради этого благосклонности разных полубогов, как описано выше, не владеют своими чувствами и потому привлекают совершенно бессмысленные вещи. Следовательно, нужно отбросить все желания материальных наслаждений и, прислушивавшись к голосу разума, поклоняться верховной личности Бога. Bhagavad Gita, or those of the Srimad Bhagavatam, is also foolish, just as it is foolish to claim that with the purchase of any travel ticket, one may reach the same destination. No one can reach Bombay from Delhi by purchasing a ticket for the Baroda. Лидеры неразумных людей еще глупее последних, поскольку открыто проповедуют совершенный вздор, так что какой бы форме полубога не поклонялся человек, результат будет одним и тем же. Такая проповедь не только идет вразрез с наставлениями Бхагавад-гиты и Шримад Бхагаватам, она просто нелепа. Утверждать это так же глупо, как заявлять, что любой купленный вами билет даст возможность добраться
для одного и того же места назначения. Нельзя добраться до Дели, из Дели до Бомбея, купив билет до Вороды. Of course, the foolish person will say, no, you can go to Baroda, then you can buy another ticket and go to Bombay. Глупый человек скажет, нет, вы можете поехать до Бороды, а потом купить другой билет до Бомбея. But that's not exactly what it means. You know? Но это не то, что здесь подразумевалось. It is clearly defined herein that persons impregnated with different desires have different modes of worship. But one who has no desire for material enjoyment should worship the Supreme Lord, Sri Krishna, the personality of Godhead. And this worshiping process is called devotional service. Pure devotional service means service to the Lord without any tinge of material desires, including desire for fruitive activity and empiric speculation. В этом стихе ясно сказано, что все подобные виды поклонения предназначены для людей, которые погоревают материальные желания, но тому, кто освободился от желания материальных наслаждений, следует поклоняться Верховному Господу Шри Кришне, личности Бога. Такой процесс поклонения называется преданным служением. For fulfillment of material desire, one may worship the Supreme Lord, but the result of such worship is different, as will be explained in the next verse. Generally, the Lord does not fulfill one's material desires for sense enjoyment, but he awards such benedictions to worshipers of the Lord, for they ultimately come to the point of not desiring material enjoyment. The conclusion is that one must minimize the desires for material enjoyment, and for this one should worship the Supreme Personality of Godhead, who is described here as Param, or beyond anything material. Shripad Sankaracharya has also stated, Narayana Parovyaktat. The Supreme Lord is beyond the material encirclement. Чистое преданное служение – это служение Господу, свободное от малейшей примеси желаний, в том числе и желание заниматься кармической деятельностью или эмпирической философией. Верховному Господу можно поклоняться и для удовлетворения материальных желаний, но из следующего стиха станет ясно, что результат такого поклонения будет иным. Обычно Господь не исполняет материальных желаний, связанных с удовлетворением чувств, но тем, кто поклоняется Ему, Он дарует такую милость, поскольку в конце концов они полностью слагаются от желания материальных наслаждений. Из сказанного следует, что стремление к материальным наслаждениям необходимо свести к минимуму, а для этого нужно поклоняться Верховной Личности Бога, Господу, которого в данном стихе называют Парам, то есть находящимся вне материального мира. Шрипада Шанкарачарья также говорил, Нараяна Паровьяхта, Верховный Господь пребывает за пределами материального творения. Okay, this next one is one of my favorite verses. Следующий стих – это один из моих любимых стихов. I wish you could really take it seriously. Я надеюсь, что я смогу его воспринять серьезно. Akama sarvakamo va mokshakamo dadadi tivrena bhakti yogena yajeta purusham param. Akama, one who has transcended all material desires. A person who has broader intelligence, whether he be full of all material desire or without material desire, or wanting liberation, he must by all means worship the Supreme Whole, the personality of Godhead. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому личности Бога. Again, I didn't hear you. I think my internet is a little off. I'll read it again. Yeah. Человек с возвышенным складом ума, исполнен ли он материальных желаний, свободен от них или стремится к освобождению, должен во что бы то ни стало поклоняться высшему целому личности Бога.
Okay, and in there's a line in the verse, Tivrena Bhakti Yogena. Есть строка в этом стихе Тиврена Бхакти Йогина. Tivra means very strong, like lightning. Тиврена значит с большой энергией, очень сильной, как молния. The Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, is described in Bhagavad Gita as Purushottama, or the Supreme Personality of Godhead. It is he only who can award liberation to the impersonalists by absorbing such aspirants in the Brahma Jyoti, the bodily rays of the Lord. The Brahma Jyoti is not separate from the Lord, as the glowing sun rays are not independent of the sun disk. Therefore, one who desires to merge into the supreme impersonal Brahma Jyoti must also worship the Lord by Bhakti Yoga, as recommended here in the Srimad Bhagavatam. В Бхагавад-гите верховную личность Бога, Господа Шри Кришну, называют Пурушоттамой, верховной личностью. Только Он дарует освобождение персоналистам, погружая их в Брахма-джоти, сияние тела Господа. Брахма-джоти также неотделим от Господа, как сияющие лучи солнца от солнечного диска. Поэтому тот, кто стремится к слиянию с высшим безличным Брахма-джоти, тоже должен поклоняться Господу, практикуя бхакти-йогу, как рекомендует данный стих Шримад Бхагаватам, который особенно подчеркивает, что с помощью бхакти-йоги можно достичь любой цели. Bhakti Yoga is especially stressed here as a means of all perfection. In the previous chapters, it has been stated that Bhakti Yoga is the ultimate goal of both Kama Yoga and Jnana Yoga. And in the same way, in this chapter, it is emphatically declared that Bhakti Yoga is the ultimate goal of the different varieties of worship of the different demigods. Bhakti Yoga, thus being the supreme means of self-realization, is recommended here. Everyone must therefore seriously take up the methods of Bhakti Yoga, even though one aspires for material enjoyment or liberation from material bondage. В предыдущих главах говорилось, что бхакти-йога – конечная цель как карма-йоги, так и гьяна-йоги. А в этой главе не менее категорично утверждается, что бхакти-йога является высшей целью всех обрядов поклонения различным полубогам. Таким образом, бхакти-йога является универсальным методом самосознания. В этом качестве ее и рекомендует данный стих. Поэтому каждый, даже тот, кто жаждет материальных наслаждений или стремится к освобождению из материального рабства, должен со всей серьезностью отнестись к практике бхакти-йоги. The body or the limbs of the body are naturally meant to serve the complete body. Desireless means, therefore, not to be inert like a stone, but to be conscious of one's actual position and thus desire satisfaction only from the Supreme Lord. Srila Jiva Goswami has explained his desirelessness in Bhajaniya Parama Purusha Sukhamatra Sukhatvam in his Sandarbha. This means that one should feel happy only by experiencing the happiness of the Supreme Lord. Акама называют того, у кого не осталось материальных желаний. Назначение живого существа, являющегося составной частью верховного целого Пурнам, служить верховному существу, так же, как назначение членов тела, его составных частей, служить всему телу. Следовательно, не иметь желаний не значит быть неподвижным, как камень. Не иметь желаний значит сознавать свое истинное положение и искать удовлетворение только в Верховном Господе. В своей книге «Сандарба» Шрила Джива Госвами описывает это состояние следующим образом. То есть единственным источником счастья для человека должно быть сознание того, что он доставил удовольствие Верховному Господу.
This intuition of the living being is sometimes manifested even during the conditioned stage of a living being in the material world. And such intuition is expressed in the manner of altruism, philanthropy, socialism, communism, etc., by the undeveloped minds of less intelligent persons. In the mundane field, an outlook of doing good to others in the form of society, community, family, country, or humanity is a partial manifestation of the same original feeling in which a pure devotee, a pure entity feels happiness by the happiness of the Supreme Lord. Даже обусловленные существа в материальном мире иногда интуитивно чувствуют это, а такое прозрение преломляясь в их неразвитых умах, принимает форму концепции альтруизма, филантропии, социализма, коммунизма и так далее. Стремление делать добро другим, обществу, семье, государству или всему человечеству, которое можно наблюдать в материальном мире, не что иное, как частичное проявление того изначального состояния счастья, которое чистое живое существо испытывает тогда, когда счастлив Верховный Господь. The gopis love the Lord without any return. This is the perfect exhibition of the akama spirit. The kama spirit, or the desire for one's own satisfaction, is fully exhibited in the material world, whereas the spirit of akama is fully exhibited in the spiritual world. Именно такие возвышенные чувства переполняли девушек Праджа-Буми, стремившихся доставить удовольствие Господу. Гопи любили Господа, ничего не ожидая взамен. Их бескорыстная любовь является самым совершенным проявлением духа Акамы. Кама, то есть стремление к собственному удовлетворению, во всей полноте представлена в материальном мире, тогда как Акама полностью представлена в духовном мире. Thoughts of becoming one with the Lord or being merged in the Brahmajyoti can also be exhibitions of the Kama spirit if they are desires for one's own satisfaction. To be free from the material miseries, a pure devotee does not want liberation so that he may be relieved from the miseries of life. Even without so-called liberation, a pure devotee aspires to the satisfaction of the Lord, influenced by the Kama spirit. Стремление слиться с Господом, то есть погрузиться в Брахмаджоти, тоже может быть проявлением камы, если за ним стоит эгоистическое желание избавиться от материальных страданий. Чистый преданный не стремится к освобождению ради того, чтобы покончить со страданиями материальной жизни. И без этого так называемого освобождения у чистого преданного достаточно причин для того, чтобы стараться удовлетворить Господа. Под влиянием духа камы Арджуна пытался уклониться в участие в битве на Курукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным, и потому, выслушав наставление Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь об удовлетворении Господа, пренебрегая своим собственным. Так он стал Акамой. Okay, the way I read it in English, I merged two sentences. It's wrong. Just even without so-called liberation, a pure devotee aspires for the satisfaction of the Lord. End sentence. Then, influenced by Kama spirit, Arjuna declined to fight on the Kurukshetra battlefield because he wanted to save his relatives for his own satisfaction. But being a pure devotee, he agreed to fight on the instruction of the Lord because he came to his senses and realized that satisfaction of the Lord at the cost of his own satisfaction was his prime duty. Thus he became a Kama. That is a perfect stage of a perfect living being. Под влиянием духа Камы Арджуна пытался уклониться от участия в битве на Курукшетре, стремясь ради собственного удовлетворения спасти своих родственников. Но он был чистым преданным, и потому, выслушав наставление Господа, согласился сражаться, так как опомнился и понял, что должен заботиться в первую очередь об удовлетворении Господа, пренебрегая своим собственным. Так он стал Акамой. Это высшая ступень совершенства, которой может достичь совершенное живое существо.
Udaradi means one who has a broader outlook. People with desires for material enjoyment worship small demigods, and such intelligence is condemned in the Bhagavad Gita 7:20 as Rittagana. That verse has popped up a few times. Ударадхи означает человек широких взглядов, дальновидный. Те, кто жаждет материальных удовольствий, поклоняются второстепенным полубогам. И здесь опять же упоминается Бхагавад-гита 7:20. Under the circumstances, one with a broader outlook, even with a desire for material enjoyment, one should take to the worship of the Lord directly. And everyone, whether akama or sakama or mokshakama, should worship the Lord with great expedience. В Бхагавад-гите 7:20 таких людей осуждают, и их разум назван там критагьяной, разумом умалишенного. Полубоги ничего не могут дать без дозволения Верховного Господа. Поэтому дальновидный человек понимает, что в конечном счете все, даже материальные блага, дают Господь. То есть все. Сознавая это, такой человек, даже если он стремится к материальному наслаждению или освобождению, должен поклоняться непосредственно Господу. This implies that bhakti yoga may be perfectly administered without any mixture of karma and jnana, as the unmixed sun rays are very forceful and are therefore called tivra. Similarly, unmixed bhakti yoga of hearing, chanting, etc., may be performed by one and all, regardless of the inner motive. В интересах каждого, будь он акама, сакама или мукшакама, со всем усердием поклоняться Верховному Господу. Таким образом, одного метода бхакти-йоги без примеси кармы или гьяны достаточно для достижения любых целей. Как чистый солнечный луч обладает огромной силой и потому называется тиврой, так и практика чистой бхакти-йоги, которая заключается в слушании, повторении и так далее, плодотворна для каждого, независимо от его целей и побуждений. Okay, we'll read one more verse. Etavaneva yajutam iha nishreya sodaya bhagavat yachalo bhavo yad bhagavata sangata. All the different kinds of worshippers of multi-demigods can attain the highest perfectional benediction, which is spontaneous attraction, unflinchingly fixed on the Supreme Personality of Godhead, only by the association of the pure devotee of the Lord. Те, кто поклоняется различным полубогам, могут получить высшее и совершенное благо, развить в себе устойчивую спонтанную привязанность к верховной личности Бога, только общаясь с чистым преданным Господа. The external energy of the Supreme Lord. The living entity in his pure state is conscious of the fact that he is part and parcel of the Lord. But when he is thrown into the material world on account of his desire to lord it over material nature, he becomes conditioned by the three modes of material nature and thus struggles for existence for the highest benefit. Начиная с Брамы, первого из полубогов, и кончая ничтожным муравьем, все живые существа, какое бы положение в материальном мире они не занимали, находятся под властью законов материальной природы, то есть внешней энергии Верховного Господа. В чистом состоянии живое существо осознает, что является неотъемлемой частицей Господа, но когда из-за желания господствовать над материальной энергией оно попадает в материальный мир, живое существо оказывается под влиянием трех гун материальной природы, стремясь обрести высшее благо, вступает в борьбу за существование. This struggle for existence is something like following the will of the wisp under the spell of material enjoyment. All plans for material enjoyment, either by worship of different demigods, as described in the previous verse,
or by modernized advancement of scientific knowledge without the help of God or demigod are illusory only. For despite all such plans for happiness, the conditioned living being within the compass of the material creation can never solve the problems of life, namely birth, death, old age, and disease. Борьба за существование очарованного материальными наслаждениями живого существа напоминает погоню за блуждающим огоньком. Каким бы средством ни прибегали люди, одержимые желанием материальных наслаждений, будь то описанное в предыдущих стихах поклонение полубогам или совершенствование научного знания, исключающая помощь Бога или полубогов, все эти средства не более чем иллюзия, потому что до тех пор, пока живое существо находится в сфере материального творения, никакие средства не помогут ему разрешить проблемы жизни, связанные с рождением, смертью, старостью и болезнями. The history of the universe is full of such plan makers, and many kings and emperors come and go, leaving a plan-making story only. But the prime problems of life remain unsolved despite the endeavors by such plan makers. История Вселенной знает немало примеров подобных реформаторов и прожекторов. Многие цари и императоры приходили и уходили, оставляя после себя лишь воспоминания о своих планах. Несмотря на все их усилия, главные проблемы жизни так и остались нерешенными. Haribol? Yes. Again, I didn't hear you. It pops up, my internet is unstable. So I should be upstairs. Actually, human life is meant for making the solution. One can never solve such problems by satisfying the different demigods by different modes of worship, or by so-called scientific advancement in knowledge without the help of God or the demigods. Apart from the gross materialists who care very little either for God or for the demigods, the Vedas recommend worship of different demigods for different benefits. So the demigods are neither false nor imaginary. The demigods are as factual as we are, but they are much more powerful due to their being engaged in the direct service of the Lord and managing different departments in the material government. На самом деле цель человеческой жизни – разрешить эти проблемы. Их невозможно решить, удовлетворяя полубогов, совершая различные религиозные ритуалы или уповая на так называемый научный прогресс, который отрицает вмешательство Бога или полубогов. В отличие от закоренелых материалистов, которым нет дела до Бога или полубогов, Веды рекомендуют для получения тех или иных благ поклоняться различным полубогам. Следовательно, полубоги – реальность, а не вымысел. Полубоги также реальны, как и мы с вами, но они гораздо The могущественнее Bhagavad нас. Gita affirms this, and the different the existence of God or the demigods, nor do they believe that different planets are dominated by different demigods. They are trying to reach the nearest planet, Chandraloka, or the moon, but even after such mechanical research, they have only very scanty information of the moon. And in spite of much false advertisement for selling land on the moon, the puffed up scientists or gross materialists are having difficulty reaching the nearest planet, and what to speak of other planets, which they are unable even to count. Полубоги также реальны, как и мы с вами, но они гораздо могущественнее нас, поскольку непосредственно служат Господу, отвечая за разные сферы деятельности и управления Вселенной. Это подтверждает и Бхагават-гита, где описаны планеты различных полубогов, в том числе и верховного полубога Господа Брамы. Но закоренелые материалисты не верят ни в существование Бога, ни в реальность полубогов. Не верят они и в то, что полубоги управляют различными планетами. Much longer purport than I thought. I have to stop now because we have to move. Окей. Гурмараджу нужно уходить, поэтому он сейчас на этом остановится. So I'll put a bookmark and
Okay, we'll see you on Tuesday. Krishna willing. Right? We are moving the clock 1 hour behind. We're moving to the winter clock. Yeah, I don't know when they're moving our clock, so we'll have to figure. So you'll be starting at what time, your time? Our time is 7 o'clock. Is it convenient to you start an hour earlier? Are you going to stick with? Yeah, I think so. Because before we have finals, and this is the best time. Haribo. Arigato. Thank you very much.